Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Raja Kamil di sini. Dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda cara nak delete Facebook account. Okey. Cara je simple, pergi dekat Facebook. Pergi dekat garis 3 kanan ni. Dan kemudian pergi scroll ke bawah. Klik setting and privacy. Klik setting. Okey, lepas tu search dekat setting delete. So klik delete your account and information. Okey, so dekat sini ada dua cara. Anda boleh deactivate account. Deactivate ni temporary, sementara, ataupun anda boleh delete account. Delete ni permanent, dah tak boleh patah balik dah. Okey. So kemudian dah sudah, anda pilihlah mana satu. Kemudian klik continue to account deactivation kalau anda pilih deactivate, kalau pilih continue to account deletion. Okey, dan selesai. Alright. Simple je kan?